تأتي الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ بعد توقيعها في 18 فبراير من 2022 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الهندي ناريندرا مودي. حضروا الاتفاقية اللي توقعت بين الدولتين لفتح مجال التجارة والاقتصاد وتوثيق العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات والهند. فدخلت الحيز التنفيذ في 2 من مايو، وتعتبر أسرع اتفاقية تدخل حيز التنفيذ في هذا المجال. الاتفاقية اليوم عبارة عن أكثر من 800 صفحة، فيها 18 فصل، 11 فصول جانبية وثلاث رسائل جانبية كذلك. الاتفاقية هذه بشكل عام موجودة متوفرة على الجميع، وبدأت استلام الطرود والتجارة بين الدولتين من 2 من مايو. واليوم نحن في وفد أكثر من 80 شخص من دولة الإمارات يجتمع في مدينتين، في مدينة دلهي ومدينة بومباي، وهذه المدينتين تعتبر من المدن الرئيسية في التجارة والاتفاقيات، ويتم تقريب فرص الاستثمار والتجارة بين التجار لزيادة المزيد من الاستثمارات بين دولة الإمارات والهند. كان هدفنا اليوم هو كان تثقيف رجال الأعمال بالمزايا المتوفرة من خلال الاتفاقية المشتركة مع دولة الهند، وإذا كان معنا جانب كبير من رواد الأعمال الإماراتيين والتجار الإماراتيين. مثل ما تعرف الإمارات هي أكبر سوق لصادرات الإمارات، هي أيضا ثاني أكبر دولة من ناحية الاستثمار الأجنبي. حجم التبادل التجاري اليوم غير النفطي 45 مليار دولار، ولكن نتوقع مع هذه الاتفاقية يزيد إلى 100 مليار دولار. فالحمد لله الأساس قوي، ولكن هذه الاجتماعات جدا مهمة. تكلمنا عن كيف نسهل لشركات النمو من الإمارات إلى الهند والعكس كذلك. أيضا كان في أيضا ملاحظات على كيف طريقة التمويل ومساهلة التمويل. الجانب الهندي شكر كثيرا لموضوع الإقامة الذهبية، ساعد كثير من التجار والمستثمرين بأنهم يقضون وقتهم في الإمارات التعرف على فرص الاستثمار. نتوقع إن شاء الله خلال السنوات القادمة يكون إن شاء الله في ضخ كبير للاستثمارات من الطرفين إن شاء الله. طبعا لا شك الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكبر قسم أو أكبر عدد من الشركات عالميا، هي تمثل من 90 إلى 95%، فهي محور اقتصادي كبير. نحن أيضا خلال جلستنا خلال هذه الأيام بنقوم بتشكيل جسر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحاول نشجع شركات أنها لا تعتمد فقط على تصدير للسوق الإقليمي، ولكن أيضا توسع إلى آسيا عن طريق الهند. بناء على إن شاء الله خلال الأيام القادمة هي جسر تواصل يساعد ويسهل عملية توسع الأعمال من الإمارات إلى الهند والعكس كذلك. فمن خلال الاتفاقية هذه تكون العملية جدا أسهل واشتراطاتها أقل للنمو، وبالتالي يكون عندهم سوق أكبر إن شاء الله في الهند للتوسع عالميا. The CEPA agreement which entered into force on the 1st of May is indeed a landmark agreement. But the economic engagement between our two countries is actually much larger. It's a much more comprehensive thing, and this flows out from the comprehensive strategic partnership agreement signed during the visit of His Highness Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in January 2017. And if you see our economic engagement, it also encompasses two-way investments, which are going places. I would say in the last 1 year there has been more than $8 billion of investment into India. Startup sector is another sector where both countries lay a lot of emphasis. In India, we have launched the Startup India campaign under Prime Minister Modi's leadership. In the UAE as well, startup has a big role to play in the post-oil economy, which is a part of the vision of the leadership there. And I must say that during the Dubai Expo, we developed a lot of synergies. About 600 of our startup companies participated in Dubai Expo, and during the visit of our Commerce Minister Piyush Goyal in March this year, we had a dedicated roundtable on startups at ADGM. So there's a long way to go, and I think we need to tap these synergies on both sides. So we are already big trading partners for each other. UAE is our second largest export destination. India is UAE's second largest trading partner. But then there's always room at the top. There's always much more scope for further increasing our engagement. And I think with the CEPA entering into force on the 1st of May, our target is to
increase our bilateral trade from about $60 billion to $100 billion in the next 5 years. In fact, this year we traded about $70 billion already. So I think I'm very confident that we'll be able to achieve this target much earlier than 5 years. We also have a target of about $25 billion in services, because CEPA is much more than trade in goods. It also includes chapters on services, and that's one area. In fact, startups is a part of that. We can trade about $25 billion in the next 5 years. So that will deepen our economic engagement. That will also deepen our economic integration between the two countries. It's a very historic moment on the signing of the CEPA agreement between UAE and India. While the imminent focus is on the goods movement between the two countries, I'm very proud to see that the agreement also focuses on the digital trade, which is going to be the future that is going to dictate terms for this agreement. I think this agreement is going to be a base for that one. The digital era has been proactively captured in this agreement in terms of the passing of information, which is definitely going to be a huge aspect, which is the data privacy between the two countries has also been addressed in this agreement. I think this is going to boost the confidence of the consumers on both sides of the countries, and I think so it's going to be a great elementally a very great initiative that has now been come under the able leadership of the two ministers on behalf of the two great nations as well. And I think so this is definitely going to boost a lot of trade between India and UAE as well. And I think so when it comes to financial investment, I think so this is going to have a very strong impact on UAE businesses, and also the offshore Indian businesses who are based out of UAE going to have a very positive view when it comes to investment in India as well, and vice versa as well, where there is a lot of Indian companies who wants to keep up their offshore investment vehicles out of UAE as well. So I think so this particular agreement is now going to be the foundation in which a lot of companies are going to build up, and I think so this historical agreement is definitely the need of the hour, and it is one that we are going to use for a very long time in the future as well.